I only want to say 2 or 3 things. Lot has been said, described the university system, what is happening, what is the crisis, etc. Now, my own feeling is that this crisis in Usmania University is not an isolated crisis. There is a crisis of education all over the country, and if you go back to the 80s, mid 80s, etc., with liberalization, with globalization, gradually how public institutions, public sector, industry, they've all been delegitimized. There is a whole background to all this. Now, the trouble is, the point is, when with the emergence of Telangana State, our expectations also really rose to a large extent. Everyone expected that Telangana, the new state of Telangana, the young state of Telangana, will bring really a golden Telangana. But those of us who knew who came to power, what are their class interests, what are their caste interests, etc. If you look at that, what was their vision, what were their interests అని చూసినట్లయితే దాంతో ఈ పెద్ద అంతగా ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరం లేదేమో అని అనిపిస్తుంది నా దృష్టిలో. ఈ వాళ్ళ పవర్ అనేది ఎట్లా ఆపరేట్ అవుతున్నది ఈ రోజు మనం చూసినట్లయితే దీంట్లో నిజంగా పెద్ద ఆశ్చర్యం లేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరైతే అధికారంలోకి వస్తారో వాళ్ళు నాకన్నీ తెలుసు, ప్రజలకు కావాల్సినవన్నీ కూడా నాకే తెలుసు, ఎవరు నాకు చెప్పనక్కర్లేదు, నాకు ఎవరి సలహా అక్కర్లేదు అనేటువంటి వాళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చి వాళ్ళ చుట్టూ కూడా భజన చేసేవాళ్ళు ఉన్నట్లయితే మీరే పెద్దవాళ్ళు, మీరే అందరికంటే పెద్దవాళ్ళు, మీకు తప్ప ఇంకెవరికి తెలియదు. ఇప్పుడు మసూదన్ రెడ్డి గారు అన్నట్టు సిగ్గుచేటు 1200 మంది అప్లికేషన్స్ వైస్ ఛాన్సలర్షిప్ పెట్టుకోవడం అనేది అంటే మనం కూడా ఎంత దిగజారిపోయినాము అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. అట్లా ఇప్పుడు వాటి కొరకు పొజిషన్స్ కొరకు ఈ పెద్దవాళ్ళు అది చీఫ్ మినిస్టర్ కానివ్వండి ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతున్నట్లయితే మనకు ఎంత గౌరవం ఉంటుంది. మన వాట్ ఈస్ అవర్ స్టేటస్? ఇట్స్ సచ్ ఎ షేమ్ దట్ వి ఆర్ ఇన్ దిస్ స్టేట్. దట్ ఈస్ వాట్ రియల్లీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఫర్ యాంగ్జైటీ. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం దీన్ని రిట్రీవ్ చేయాలి, ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ రిట్రీవ్ చేయాలి అంటే చాలా చాలా చేయాల్సి ఉంటుంది. అందరం కూడా చాలా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక్క విషయం నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వము ఐటీ సెక్టర్, టెక్నాలజీస్ అని ఇంతగా మాట్లాడుతుంటే ఈ ఐటీ సెక్టర్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఎక్కడి నుండి వస్తారండి? బయట నుండి వాళ్ళు కూడా అవుట్ సోర్సింగ్ చేయించుకుంటారా? Unless you improve your education system, unless you improve your technological understanding, unless you encourage students to improve and teachers also mustn't run up to positions and power. Education అనేదంటే it's ultimately the teachers who are to be responsible. అటువంటిప్పుడు when you have a minister who talks about IT all the time and then so much of hype about IT, technologies, where do you have the people who will work in those IT sectors? You will have to outsource them. అంచేత ఈ అసలు ఒక సమన్వయం అనేది లేకుండా పోయింది పాలసీస్లో. ఒకవైపు ఐటీ సెక్టర్ అంటారు చాలా అభివృద్ధి, బట్ దేర్ ఇస్ నో నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్, దేర్ ఇస్ నో నీడ్ టు talk about your universities. I think this is a huge contradiction in our policy. And what does I want to know, and because see, as a woman I have very little access to anything to do with the government, and nowhere near any government. What does the education minister do? Doesn't he have a responsibility to address all these questions? Doesn't he have a responsibility to call people, listen to them and say this is the policy we want to follow? Does it have to be left to the chief minister who knows so little about what is happening here, or that wants to ignore completely? He doesn't want to know, he wants to ignore, so that he is the it's become like the state is I am the state. It's like Louis XIV or something. స్టేట్ నువ్వే అన్ని నీకే తెలుసు, అన్ని నువ్వే చేయగలుగుతావు, ఎవ్వరి సలహాలు అక్కర్లేదు అనుకుంటే ఎట్లా నడుస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం, ఈ రాష్ట్రం? ఇక యూనివర్సిటీ సంగతి అడగదు. యూనివర్సిటీస్ ఆర్ సపోజ్ టు బి ఇంక్యుబేటర్స్ ఆఫ్ ఐడియాస్. ఒకప్పుడు యూనివర్సిటీ అంటే దే వర్ సీన్ యాజ్ ఇంక్యుబేటర్స్ ఆఫ్ ఐడియాస్. అప్పుడు కొఠారి కమిషన్ నుంచి మొదలుపెట్టినట్టయితే ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ అ సోషల్ గుడ్.
it was a social good. Today it is a commodity to be sold. Highest bidder will get, highest marks or us. Now from that transition from education as a social good to education as a commodity today has brought it to this stage. I think we need to look at all these things and not only make concrete suggestions, fill up the courts, fill up the teachers, all that we can say, but we also need to have a certain vision. Unless that vision is there, and we want to come back to education as a social good, there's no point talking about it. Again, we'll compete with others and say we'll pay the highest fees or we'll pay the highest salary and we will. Let us also think about the whole issue of education in a more philosophical framework. First formulate a vision and then make all those concrete suggestions. Increase the budget, fill up the post on the basis of merit and not on the basis of who is close to the chief minister or education minister. It's such a pity today, education minister, we don't even know what it is. Maybe, I don't know anything about it. I hardly read anything in the papers. I've never gone to him, so I don't know. So please, let us first have a certain vision and make education not a commodity but a social good, which means you have to address right from the rural areas, the poorest of the poor. How do we improve that? And let us follow what has been suggested. Ask for increase, fill up the course, increase the budget for your education, and let the university autonomy restore. University autonomy must be restored. There's been an erosion of university autonomy, not now, from the 80s onwards. Appointments have been political, and things have gone astray for the last 20 years, 30 years. It's been that. So my only request is, let us think about it a little more philosophically, and what is the framework in which we want to argue this. And I agree with what has been said earlier. Last thing I want to say is, if teachers do not take classes, universities will never improve. There is a blame game that goes on. Students don't come, you don't take classes. Teachers don't go, students don't come. There has been a blame game since the 80s. Why is it so? How is it that the teachers are not there from 9:30 if there was a class? I remember my own experience, teachers were hardly there. First period you don't come to the first period. Teachers, students go away. As it is, if I'm talking about the arts college and my own experience, you know it, all of us know it. Now, if teacher doesn't sit, whether the students come or not, the teacher must sit and read and do something. Otherwise, how do you produce knowledge? So I totally agree that there must be a lot of self-criticism that all of us need to do as teachers. Otherwise, we'll only make recommendations which will never be followed. And also, if the society delegitimizes us, delegitimize public universities, it is part of the responsibility must be rest with us. Thank you. Thank you, madam. ఇప్పుడు మనకు బాగా పరిచయమైనటువంటి వ్యక్తి, వ్యక్తిగతంగా కూడా నేను పర్సనల్ అడ్మైరర్, మీరు రాస్తున్నటువంటి ఆర్టికల్స్ తప్పకుండా చదివేటువంటిది ప్రొఫెసర్ చానయ్య గారు, అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నేను రిక్వెస్ట్ ఒకటి ఏంటంటే, 2 ఏళ్ళు తెలంగాణలో అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఉన్నత విద్య ఇప్పుడు ఉన్నటువంటిది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినటువంటిది దేశంలో ఉండే మిగతా రాష్ట్రాలతో మనకు సంబంధం లేదు. మనం కొట్లాడి చేసి ఆత్మ బలిదానాలు ఏర్పడేటువంటి తెలంగాణ నేచురల్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినటువంటిది వేరే. ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది నిర్మమాటంగా చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత మీద ఉన్నది అనేటువంటిది, అది వాళ్ళ రావాలి. ఎందుకంటే ఎవరి మనసులో వాళ్ళకు ఉన్నది, కానీ వాళ్ళ బయటికి సమాజానికి రావాల్సినటువంటి బాధ్యత మీ మీదే ఉన్నదని చెప్పి మరొకసారి గుర్తు చేస్తూ సార్ జానయ్య గారిని మాట్లాడాల్సింది. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. పెద్దలు ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్ గారు, సత్యనారాయణ గారు, ప్రొఫెసర్ మాసూన్ రెడ్డి గారు, రెడ్డి గారు, చాలామంది తెలిసిన మిత్రులు, రీసెర్చ్ స్కాలర్స్, ప్రెస్ మీడియా అందరికీ నమస్కారం.